Okay, tugende waneno yagamba atya. The worst weapon that has been created ever in this world is called TikTok. That is the mass destruction weapon that was created, and surprisingly, not even the mass destruction weapon ever created is TikTok. By the way, I am actually using that mass destruction weapon right now. Make it make sense. This is a very bad thing, but I am using it. Any bright white person or any bright black person could anticipate. Any bright black person. TikTok is the as Americans went. TikTok is the what? It is the what? Mwakakasa. TikTok mbinyo. Kati agenda kugenda ko mbintu byatategeera bulungi naye agenda kulaga mbu abyogerako abimanyo. Iraq, pretending to look for weapons of mass destruction. A Chinese man was in America creating the weapon of mass destruction. Well, let me show you that I know something about geopolitics. My name is Bebe Cool. I'm going to tell you about how America invaded Iraq and, pretending that they were looking for weapons of mass destruction. But there was a Chinese man who was in America creating TikTok. Where was TikTok created? TikTok was created by ByteDance, a Chinese technology company, and was first launched in China in Douyin 2016. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed. Ogamba utyeyo kansubire nti oli bulungi. Nze Mordecai Marissa. Nkuweereza nsinzira waneno mu ggwanga erikolebwa amasaza 50 agegatta okujjamu erinnya lye bayita United States of America. Era nkutegeeza nti oli mu kulaba Mordecai Marissa Live. Buterevu awatali kulwa nkwebaza yonna yonna gy'osinziira kansube ebikutambulira bulungi. Nambe badde yeekute mu bantu abasubscribinga, please make sure that you do. Nalabye yakendeddemuko twamaze okweza akakaaga abantu ne bakendera abasubscribe, please mukiddemu waliwo gwe nalabye yagambye subscribed yabadde recommended by someone. Ndowooza nja kumusomako wano nga maliriza message nagisomye mu comment section ya video gye nakoze ng'agamba maze subscribinga ono omuntu yeya recommending and subscribing. So mwena mwebale nawe kenyini ali eyo nga tonnaba kubeera ngo subscribinga, please make sure that you do that and I would really appreciate. Mulimu ka noise mu muzindaalo guno gwengezaako okutereeza. Olwali tugenda kwogera ku bigambo byayogeddwa Bebe Cool. Big size munene big size waliwo big size. I don't know whether he believes that into big size oba kyeyita bweyisi. Bana nyinza okweyita ow'ekitiibwa omuteeketeeke nga si kiri naye nga nkyeyita nga erinnya lyange lyenkozesa omunene Bebe Cool. Alina ebigo byayogedde bingi ku byo tebikola makulu bulungi naye twetaaga okubi-breaking down. Now waliwo abantu abagamba Mulisa tomuwa budde oyo. No, bano abantu balina abantu ababagoberera nga bamanyi nti Bebe Cool ayogedde kino ng'omuntu obagenda kumulimba. You have to respond to them and expose their lies, and in doing so you open the eyes of those folks who have been blinded by people like Bebe Cool. So we shouldn't ignore okitegedde naddala ku bantu nga Bebe Cool. Look, now waliwo omuwagizi wa Bebe Cool agenda okuliza binene anyiige. I respect Bebe Cool. Seriously, I do. I respect Bebe Cool. I believe he's contributed to the music industry and to the country as a whole, or to a larger extent. Netikitegeeza mbu olw'okuba yakola ebyo kati buli kyayogera kyonna nsirike. No, he should be questioned. He should be. Then mulimu abantu mikwano gyaffe bagamba kati gwe olowooza omusinga ssente ebyo si byendiko, olowooza omusinga erinnya ebyo si byendiko. Olaba Museveni bw'aba anoonya akalulu ate akanoonya mu bantu batasinga ssente batasinga linnya. So you have to realize butya bw'ozannyiddwa ku mutwe okwetwala nti tolina ky'oli nti endowooza yo tematarenga. It does really matter. Okitegeera? So kyetugenda okubeera nga tukoonako ate olunaku olwaleero alina bye yayogedde n'ekyo kinnategedde Bebe Cool bw'aba ayogera wamulaba ng'agenze n'abeera live ku TikTok
abeera ne basajja be babakyala abantu mu room omwo nga bamugambe bamuwa notes abeera akoppa kino kyenjogedde kituufu Bebe Cool sina gwe nnyina wano okujja ku kamera eno gye ntunuddemu nyina ne kamera endala wali eri era bwe ntunula bwenti oba tojja kumpya nyina osembeza omuzina okuba nyina kamera enkwata ng'esinziire eno nyina eno mundabire eno main camera nyina eri okujjako nga mukwano gwe gwenkola naye okunyambako mu production ali wano naye taliwo kati byenjogera siina gwembijjako Bebe Cool alina kyeyakoze ojja kuseka bonaaba okiwulidde ndowooza ne kamera eri kanjijjeko I will shut that then tusigaze eno yokka naye katugende mu bigambo bya Bebe Cool. Listen to what Bebe Cool says. Oh my God. Oh gosh. Tosa kuchikiriza. Okay, ndowooza nteekeddwa okusooka okuleeta ebifaananyi bino eno yabyogeredde ku gundi. Yeah. Exactly. Ku mukutu guno eno mwe muli. Tugenda kuadressinga kimu ku kimu. Okay? Tutandike na kino kyabadde agamba. Listen. Okay. The fights, as long as they are verbal, not physical, it's okay. Atiwulira yadda addressinga kukuba alien skin agamba kasita okulwana kubeera kwa bigambo kwokka okwo tekulina buzibu. Now first of all I want to be crystal clear. I condemn any form of violence yonna ekozesebwa sikkiriza mu muntu kumukuba kumutuusaako buvune ne bwaba siwagira Bebe Cool naye ne bwaba ku kivvulu ninda naavaawo nempagira owe wange nempaga nga atuuse alien skin I don't support him naye siwagira kintu kyakumukuba tanya okubagamba that as we fight the monstrous regime of Mr. Museveni we must be careful that we don't become monsters ourselves. So I condemn any form of violence used as a weapon against purported enemies. I don't condone any form of violence. And that's why I usually want to have these conversations that are cohesive, coherent, cogent, and clear. Because I don't believe in non-sequiturs and throwing ad hominem attacks ku bantu besikanye nabo. Njagala tuwuliziganye. Kati kino kyagamba tekiri Musa. Let me break it down. Bebe kwagamba kasita okwevuma kubeera kwa bigambo nate kujjamu okulwana. No. Teri muntu akeera ku makya n'agamba kati ngenze kulwanyisa Muliisa. No. Foundation y'okulwana bibeera bigambo. Yeah. Foundation y'ebigambo y'okulwana biba bigambo. Kagamba mwevume naye temulwana. How is that even possible? Bwe nali mu high school abaana abamu beevumanga. Nga beevuma bwevumi bigambo. Olinga kino oli wagamba munne koma nnyoko mwana ebyamaama tebibaddeemu ebyabazadde tebibaddeemu tovuma maama wange ne beegwa mu bulago. So bw'ogamba mwevume naye temulwana. When do you know nti kino ekivumo kitriggering emotions zange okusinga ku kiri kati nkomyawo kati like what do you even mean? You should condemn this because you know you are guilty of this. Katogamba mwevume naye temulwana. It doesn't make any sense. Bebe Cool omunene balina aliko ne Bebe Cool nja kubaza nyina akatambi nga ndi naye mu studio. But remember, this topic came from the fact of the corporate companies. If you are going to get support or sponsorship from corporate companies, you must understand the dynamics of the corporate companies. That's why I'm saying you must take the music industry as a business, not as fun, not as looking for a hit song or two. That makes sense. Because the reason that you're not getting money is because you're not taking it as a business. It is known. Actually, that's a half-truth. It is because Museveni doesn't want these people to get money out of their talents. He's hell-bent on keeping people in ignorance and in poverty. Mukabidde copyright law ebbanga lyenkana ki? Bano ba alien skin okuresortinga mu violence olowooza bajjawa. They are emboldened by the Museveni regime. Ebawe betu okukola ebikyamo bye bakola. Naye okatuveewo akatambi akala keyafulumiza tugenda kubuyitamu bwangu akalala. And you here telling me that Illuminati, there is a system in Uganda, the big three bateka system. Now this is deflection. Bwe yabadde ayogera ku kali akatambi akasooka
yagamba nti ye tayogerangako ku ba big 3 yagamba ye alina omukwano ku DJ ku ba presenter ku ba host ne ku bannannyini radio era asobola okulemesa oluyimba lw'omuntu kati olw'okuba bamukubidde ne bamulaga nti kyakola kikyamu okwewanira mu byekibuyabuya kati akiteekako abalalambo era mugamba tuli big 3 simanya Illuminati. No one is mentioning about Illuminati. Gwagireeta mu conversation wano weeyogerako nga paka ssaawa zino nkyatoba anti wulira paka ssaawa zino nkyatoba awo tuveewo tebikola makulu ebyo ebirala tugende wano ate badde mbasirikiriddemukko mmwe badde mbasirikiriddemu naye ndaka ngenda kukuulayo enjala. He's joking, right? Ndowooza asaaga babadde abasirikiriddemu bwe yafuluma oluyimba baluyita bati circumcision circumference yagamba kamba luno mbasiriikirire please. Era naddala those who want to criticize musically, please wait on the 30th and pick on that album and critically listen to it. Now, okay, that's what I said that, he's kidding because this is a strategy agezaako kutunda. Kati abantu aba criticizing agezaako bagamba nti mugirindirire, mugiwulirize. He's trying to market it. Mu ngeri ey'okuzannyira abantu ku mitwe. He's making you have some sort of anticipatory feelings kyagenda okubeera nga afulumya already preconceived akuteekateeka okubeera ng'olindirira naye ng'akimanyi had it not been his funny comments and now responding to people making fun of his circumcision song circumference singa terina yagifaako lindirire ennaku z'omwezi 23 ngenda kufulumya ojja kugiwuliriza because you want people to listen to you, but I can guarantee you it's not going to work. It's not because you're not talented. You are immensely talented. But because your time is gone. I am sorry. Tekitegeeza nti tomanyi. But abantu batuuka by'oyimbye ne bibisoundinga nga cliché ekintu ng'okiddiŋŋanye. There's nothing special ky'ogenda kuleeta. Abawoguzi bayinza okukwagala. Of course, oyinza okubayo lumu ne lukwatayo. But you cannot. Prime time bafudde abasinga balolera bafudde balalalala bafudde ezo bwewayimbanga ne bano baani naziza abakyala ab'e Kenya bandi bwe mwalina bagiyitangane East African Bashment Crew eyo gye mwayimbirangamu ebintu kasepiki. That time is gone. That time is gone. Look, kikirize. Sikugamba mutomanyi kuyimba, sikugamba ntoteeka sente mu music, but not anymore. Kati waliwo abaana abapya abayimba ekintu ekitambula n'abantu kapeke yanwose. Mami simanyi nnyimba zayimba temulaba ku mikutu ku TikTok kapeke yanwose. Nendaba ku Facebook waliwo omukyala omuyita CapCut. CapCut oba CapCut. CapCut ye app. Ndoza CapCut. Nga yimbo no dirudo, no dirudo. Simanya funyo mulibido. Like ebigambo ebyo binneewunyisa. Ng'abaana bazina n'amazina. Naye ng'ebigambo ng'aba bamanyi lyrics zayimbako. Awe ba training mukwano. And otegedde kapeke simanya bani abalala abaliko. Waliwo abaliko abayimba style ng'eyo. Waliwo omuvuka ayimba nga ziza bafana. Bw'omuwuliza there's not really difference. Sigamba nziza bafana abantu bamukuwa kuba tamanyi kuyimba. But mu psychology bakiyita the euphoria of newness. Nti oba akafuna ekintu oyina feeling gy'oba nakyo. Abaali baguzeeko kagaali nga wali oyaya n'okukafuna nga muli baana bato bakayita changer. Okalongoosa n'okasiimula n'ofuna akadagala n'okayisaako n'okateeka ku luggi n'oyingira mu nnyumba n'ova n'okavuga n'ogenda ku ssomero ng'okaagala. But with time eggaali eyo oba okyagirina naye euphoria ey'ekyo ekintu egenda eggwaawo. Bayimbi abamu bayimbako mu luyimba baluyita I hope you dance. Omukyala bamuyita Lee Ann Womack. Muluyimba olwo agamba I hope you never lose your sense of wonder. Nti nsaba bambi totuuka akaseera n'ofiirwa obusobozi bw'okwewuunya. I hope you dance. I am sorry mu buntu
we lose that sense of wonder. Bebe Cool, tokyali oli bafudde, sikugamba mbu tomanyi kuyimba, but people lost that sense of wonder. You lost touch with the people. There's a new generation that is listening, that is willing to pay more money to Kapeke than you. And that's why bw'osasula sente n'ogenda n'oyimba, sorry, bw'oteeka ekivu ne basasula sente abantu basobola okugenda ku Serena. Loga mwandabye nakubye Serena ng'ejjuza abantu 1,000. There's a generation of people abakumanyi waliwo omulembe omujja abamanyi Eva Peace bamuyita Uganda bamuyita Ava oyo mukyala Eva Peace nga gwe baagala tetegeeza nti ani yogera ku muyimbi omulala nti oba Cinderella Sanyu tamanyi kuyimba naye bw'ategeka ekivvulu Eva Peace ali most likely okwaniza abantu bangi nnyo okusinga Cinderella Sanyu kyokka nga omuteeka ku level olaba nga Cinderella Sanyu asinga naye baamuwa akadde. Lwaki nteekeddwa okwanga osomesa bino ebintu ate ng'obimanyi industry ogimazeemu ebbanga? Kati mujiwulirize kifuba so that mutegere omusajja ono ddala ddala byayogera ayesubiya oba mujiwulirize. Ate bw'oba totegedde era nja kutambula, I will do a media tour even if it means 1 year and a half. This is a lie and you're going to waste your time. I'm sorry. First of all, it is a lie. You cannot do it for 1 year and a half. It is usually a few months. No, just no gamba. Like when you were hyping that song of yours, Circumference. Wakomawa. To begin the caller, I am sorry. Sigwa controlling trends. Waliwo some mysterious way trends. Olabo muntu. Akasaka kabaka Lionel Messi okutunda. Oba Cristiano Ronaldo. Mu lutalo olugenda maaso Ukraine oba mu Iraq oba Syria oba mu Afghanistan mu lutalo gy'osanga omwana ng'ayambadde akajoozi nga kayulise kaliko namba 7. Cristiano Ronaldo agamba n'agamba ku bantu abagenda maaso bayita mu lutalo lwa Ukraine ngenda muwa obuyambi mumuleete musomese. It is that time for Cristiano Ronaldo to shine. Akaseera ako kaba kaweddeko kali ssaawa zino. Ne bw'oleeta essaati ng'omwana ayambadde Ronaldinho nga mu lutalo lw'Uganda teri amufaako. Sigamba Ronaldinho tamanyi mupiira. But I promise you within 1 year and a half or 2 years you'll understand why Bebe did what he did. Bebe Cool has something. It is called smag and confidence. Ne bw'aba ayogera ebintu ebitali mulamwa. One, I don't know, but smag. That smag okulaga byenjogera nze ndi munene mbakakasa. Tolina gw'okakasa. Tebigenda kukola. Ne bw'osulawo ng'okakasa mbakakasa. Bye yaŋŋamba mu video gyengenda okuzannyira mu maaso kawo nga nali naye mu studio. Okay, tugende bwaneeno yagamba atya. The worst weapon that has been created ever in this world is called TikTok. That is the mass destruction weapon that was created and surprisingly not even the mass destruction weapon ever created is TikTok. By the way, I am actually using that mass destruction weapon right now. Make it make sense. This is a very bad thing, but I am using it. Any bright white person or any bright black person could anticipate. Any bright black person, a bright brother, okukakasoko. Any bright black person, any bright white person. Tatiyama nyembo akola point ya baji nyo. Not even any bright white person or any bright black person could anticipate. Muteli, listen what he says. Teri muntu mudugavu oba muzungu yali asobola kulowooza nti basobola okutonda TikTok. Are you kidding me? Omanyi obuzibu bw'abaana abasajja bagenda okukola. Tagamba nti kakole ka research. Ebintu bina backing up ne information. No. Yajja n'akulimba. N'atategeera nti at a time when TikTok was invented. Let's ask here, when was TikTok invented? Yeah, made. Katutekemu made, yeah. In 2016, bakugamba awo. September 2016. Katude waneno. When was Facebook when Facebook start? Mu 2004. Facebook. Agamba tewali muntu muzungu oba muddugavu yalina idea ku TikTok. But this
are the same ideas. Facebook, Instagram, TikTok, X, social media platforms. Ogezaako kugamba nti either ngogezaako kugamba nti eno mbi nnyo. Destruction weapon that was created, and surprisingly, not even any bright white person or any bright black person could anticipate the dangers of TikTok. But then at the same time, could you please tell us the advantages of TikTok? TikTok is as Americans went TikTok is the what? It is the what? Mwakakasa. TikTok mbi nnyo. Kati agenda kugendako mu bintu byatategeera bulungi naye agenda kulaga mbu abyogerako abimanyo. Iraq, pretending to look for weapons of mass destruction. A Chinese man was in America creating the weapon of mass destruction. Well, let me show you that I know something about geopolitics. My name is Bebe Cool. I'm going to tell you about how America invaded Iraq and, pretending that they were looking for weapons of mass destruction. But there was a Chinese man who was in America creating TikTok. Where was TikTok created? TikTok was created by ByteDance, a Chinese technology company, and was first launched in China in Douyin, 2016. Well, yeah. As America went to Iraq as mass destruction, there was a man in America, a Chinese man in America creating TikTok. It is 2017, 16 in China, Douyin. Taberangako mu America. Naye bw'ayogeza confidence eyo. Yeah. Ayinza okugamba Bebe Cool bakikyagamba. The dangers of TikTok. Otyo? TikTok is as Americans went to Iraq pretending to look for weapons of mass destruction. A Chinese man was in America creating the weapon of mass destruction. The weapon of mass destruction. Bwebigambo byayogera binene. The weapon of mass destruction is called TikTok. No research, no knowledge, no exposure, just flapping gums. By basic information, you know that information is power. What does that even mean? By basic information, you know that information is power. I want to appear knowledgeable. By basic information, you know that information is power. And if you're an American, or if you're a European or anyone European who is in governments in Europe, you should have known that the only reason you took over the world was because information was only kept to you. So they should know because they don't know. What does this even mean? What argument is he trying to drive home? By you. The second you chose to allow information to flow. Hey, geopolitical analyst Bebe Cool is telling the American government and the countries in Europe the mistake they made. Now everyone has the information, so that means everyone has the power. So Traore has the power. He wants to feel like he knows a lot. Now he brings in Ibrahim Traore. Unless President Traore, like, now everyone has the power. Traore has the power. Like, how is this even related? Museveni has the power. An African in Luwero, in Gulu, now knows. Because we get information from you. What is he saying? Please help me. What is Bebe Cool saying? We now know the things. It's no longer like those days when you used to come and land and say, there's two stations in the US. But listen to how he contradicts himself. He said that
TikTok is a weapon of mass destruction. But at the same time, as a result of the invention of TikTok, information has spread all over the world. Now people know. But it is a weapon of mass destruction to who? Kati ali mukujiwana nti TikTok yaleeta kati buli muntu amanye ekintu. Ate kibi. These are called oxymorons. Tebikwatagana. And then there's abantu bonye mukwano bagamba mbu you give me a bittersweet feeling. Tebikwatagana. Obulumi obuwooma. Like pain? BBC, BBC's UK. There's Ulira. Agambye ati ulira bulungi. Like those days when you used to come and land and say, I mean, there's two stations in the US. There's CNN. There is 2 stations in the US. While you was CNN nachi? And there's BBC. Mu America mulimu CNN ne BBC. BBC is an acronym for British Broadcasting Corporation. British. Nagamba BBC eri mu America. Katono yagambye. Nabbanja. Olanya ali San Francisco mu UK. Kati Bebe Cool. Beba mu bonna. Ulira. Kankazeeyo. Information from you. We now know the things. It's no longer like those days when you used to come and land and say, listen, atayina musajja we mu kisengo obwo mwayogerera ya mugamba oyokyezaawo kakyuse. Listen. I mean, there's two stations in the US. There's CNN and there's BBC. BBC's in the UK. Babugambye oyokyeza naawe waliwo amubira ebibuuzo mu room. BBC in the UK. Naga BBC eri mu UK kati alwaze nti akimanyi. BBC's UK. There's what network is that? What network is the that? worst weapon that has been created. Muveeko oyo. Bebe Cool. No research, no nothing. Katugende wano. I think this will be the last video. Let me ask you something. Please go on. Sincerely speaking. He's going to ask a question, okay? Let me ask you something. Sincerely speaking, okay? Bwe muba musobola okuva e Uganda nga mbadde mukola misana wokka. N'ogenda e Bulaaya n'okola emisana n'ekiro. N'oweza ssente zisinga ku z'e Uganda kubanga e Uganda wali okola misana lwokka. Naye ebweru okola emirundi ebiri emirimu ebiri naye Uganda wali okola guki gumu. Naye gwe n'ogamba nti ebweru ogaggawadde nnyo okoze ssente nnyingi. Kibuuzo. Singa bwali e Uganda ng'ate oganye okunyonyola tannabuuza tuli mu ddakiika namba tannabuuza nti eyo kati ebweru wooli okola emirundi ebiri towummula kati njagala kunyonyolako ku bantu mbadde mmanyi ogenda kubuuza kibuuzo oyagala kunyonyola tuddeyo atandise agamba let me ask a question. Let me ask you something. Otyo? Sincerely speaking. Okay, ask. Bwe muba musobola okuva e Uganda nga mbadde mukola misana wokka. N'ogenda e Bulaaya n'okola emisana n'ekiro. N'oweza ssente zisinga ku z'e Uganda kubanga Uganda wali okola misana lwokka. Genda maaso. Naye ebweru okola emirundi ebiri emirimu ebiri naye Uganda wali okola guki gumu. Naye gwe n'ogamba nti ebweru ogaggawadde nnyo okoze ssente nnyingi okusinga bwali e Uganda. Ng'ate oganye okunyonyola abantu nti eyo kati ebweru wooli okola emirundi ebiri towummula. Kati njagala kunyonyolako ku bantu. Tabuuza kibuuzo. Agenda kwebuuza yeddemu. Mwali mukirowoozezzaako ekyo? Abuuza nze akola emirimu 2, 5, 10 oba kati abuuza bantu bali. Mwali mukirowoozezzaako ekyo ate ng'okibagambye. Kubanga ebisana bw'oba okola omulimu gumu e Bulaaya mu Amerika oba e Bungereza akasente mukimanyi tekasobola kuwera. First of all, kyayogera kituufu ate kifu. Naye obuzibu obuliwo it is his confidence mu kwogera obulimba okwagala okupretendinga nti amanyi. Manyi abantu bangi mu America abakola omulimu ogumu. Abamu kwabo. Yes. Nze nkola omulimu gumu.
Bebe Cool yamanyi nti buli muntu agenda e Bulaaya, buli muntu agenda mu America ekintu ekimutwalayo kunoonya nsimbi. Now look, mbagamba nnyo kino. Sijjangako mu America kunoonya nsimbi. Era sikolangako egyo mirimu bannayuganda bangi gye bakoze. Sijirinaako buzibu kubangi w'ekitiibwa kubanga balina projects ze baagala okukola, either kuzimba mayumba, kugula mataka n'ebirala. Sikirinaako buzibu. Tompulira bino agamba Mulisa kati naye nze si bwendi. Waliyo buli muntu alina ebiruubirirwa. Ye Bebe Cool mu mindset olw'okuba Museveni asibye obwavu mu Uganda yamanyi buli muntu ava e Bulaaya agenda kunoonya nsimbi. Ekyandeeta mu America nali nnoonya ekifumu nsobola okukozesa eddembe lyange okuvumira mwami Museveni nga sitidde nti omuntu agenda kujja nkuba essasi mu ttumbi. That is the reason. I never came here to look for money. And look, there's so many jobs I could do and get a lot of money. Bantye bamanye sibifaako. Waliwo omuntu abikola omugagga simulinaako buzibu mukubirenga ne mugamba congratulations okuba nti ozimbye amayumba, ozimbye apartments, okoze ebintu bino obikoledde abantu. Okuba abantu bw'obanga olina abantu b'oyamba, it is well. Nange nyina abatonotono benyamba naye ekirubyo kyange kibangako kya nsimbi. Naye gwe yamanyi abantu kye bakola. Then ekirala, don't you find it rather inconsiderate okudda ku bantu abakola emirimu ebiri n'otandika okubalengeza olwa choice yaabwe? Kubanga abantu abakola emirimu ebiri, emirimu esatu n'omugumu balina saddaaka gye bawaayo olw'abantu be baagala abali e Uganda. Osanga omuntu ng'akola emirimu ebiri ng'aweerera abaana, famire yaabwe yonna yagiweerera. Yalabirira bakadde be, yalabirira n'ezimu ku ŋŋanda. Emirimu ebiri egyo gy'ayinza okuba ng'akola sigijje kwegaggawaza, kwekolera linnya. Abantu bawaddeyo obudde okukola egyo emirimu ebiri mu kifo ky'okusanyuka, mu kifo ky'okubazzaamu amaanyi. Bannyinaze ne baganda baffe bayita bakadamu. Abamu tebeebaka nga bagezaako okusanyusa bakama baabwe, okubasanyusa mu ngeri y'okubaweereza emirimu, okubooleza, okubalongoosa na buli kimu. Nga kye banoonya ke kasente alabirira omwana gwe yaleka e Uganda. Kye banoonya ke kasente okulaba ng'amaliza ennyumba ya mukadde we, ennyumba ya mukwano gwe, n'ebintu bwe bityo okuweerera abantu. Instead of getting inspired, of being happy of that fact, it is a point for you to ridicule and look at them as failures who made a wrong decision. You should be ashamed of yourself. But that's if shame means anything to you. It doesn't really mean a thing. Chimanyi mwenna baganda bange bamaama. Kati mbw ayagala kwapiringa baganda bange bamaama. Mwenna mumanyi. So no neneebuza nze nga Moses obanga Bebe ne ngamba nti ebiseera ebyo wali okyali wano oba mmwe abali wano. Instead of okugamba nti mukola ssente ntono bali bakola nnyingi, lwaki temubabuuza bakola emirimu emeka nammwe mugikole wano? Good. But is that a problem? Ekizibu ekiriwo nti bafuna emirimu egyo. E Uganda abantu bandyagadde okukola emirimu ebiri. Abantu bandyagadde okukola emirimu esatu kasita ensimbi baba nga bazifuna. Naye egyo emirimu tegiriiwo. Ne bwe bandigifunye ensimbi zaaweerwa tezirina mulamwa. Naye ekyo tokimanyi Bebe Cool because you're detached from reality. You don't understand. You live in an alternative reality that you make fun of people's suffering. If there were jobs in Uganda, Ugandans are willing. I am telling you, I was born and raised in a ghetto. I know what hard work means. People who are willing to spend their whole day nga beetisse ebintu ku mugongo, nga bayimba ebintu, batunda ebintu, nadde waka n'akwata akasente n'asasula omwana we. Oyo omuntu asiiba nga yeetisse ebintu oba bumasu, oba binyeebwa, oba ngoye, oba avuga kagaali, oba yeetikka migugu, oba mutembeeyi, oba kyonna kyakola. Mweteefuteefu okukola omulimu ogwokubiri ne teguliiwo. Gwe kennyini ogambe nti okyeyiiya. Now, ekyo okyogedde gezaako kwapiringa eri bantu. Tukimanyi tokyeyiiya. Kubanga oli mu klasi y'aba Beggars Association eyo. Mwami Museveni akuwa ensimbi. Naye waliwo abantu abeeyiiya ebyaddala gwe booli mu kumookinga. Sigenda kugenda mu nsonga ndala. Naye kankubulireko kino, mukadde we yali wano mu America okumala emyaka egisukka mu 3. Si bwe kiri ndowooza 2.
ogeza kutugamba nti mukadde wo byo bye yali akola yakugamba atya. Lwaki temukola emirimu ebiri This wano? man is insufferable. Lwaki temukola emirimu ebiri wano? Nova mu office ku ssaawa 11. Lwaki temukola emirimu ebiri wano? Lwaki temukola emirimu ebiri wano? Gye giriwa? Nova mu office ku ssaawa 11 ey'olweggulo. N'ogenda oggulawo saluuni yo ku ssaawa 2 ekiro. Omusajja ono bambi mukwatibwako ekisa. Ate bambi waliwo abantu abagamba musajja mugezi. Waliwo akatambi ke nalabako ndowooza yali Bobi Wine. Yagambako nti obaka nkanoonya wano nkakuzannyire. Yagamba nti Bebe Cool oyo naye nga sinaba kakuzannyira kansooke nkulage wano. Bebe Cool alina ekintu kye yaŋŋamba. Let me show you this. Bebe Cool yaŋŋamba bw'ati naye mukyazizza ku Record Television. Listen to what he said. Tujja kuddusa wano alina ekintu kye yayogera. Listen. Now this tells you who Bebe Cool is, okay? What is the weakest wave that has ever come in here before? Because, I mean, Agamba people power kyekisinde ekyasinza okubeera ekinafu ekyali kize mu Uganda. Naye basinga bawamba abantu babe bakitugunya babatta. Naye banafu nnyo. people power is the weakest wave that has ever come in here before. You're kidding me. I'm telling you truth Nkugamba mazima. because I have seen at one time I saw Dr. Kiza Besigye and I thought it was done. Otyo? So do you understand why people were behind Kiza Besigye? So why do you say it was done? Why? Did it give you some sort of an epiphany of questioning yourself? Why are these people behind Dr. Kiza Besigye? And truth, I tell you, it was even way too long. Right now, you look for those people power caps, they are no longer anywhere. Everywhere you go now, you see silent majority. Come on. I'm telling you. Buli wolaba kati wali bambala nkofira za people power kati buli mungu ogenda bambala silent majority. Just because That was laughable. That's why I laughed. people are in their offices and their jobs and their schools, they are not on the Nkofira nagamba olimba nawe bali mu zi office mu masomero eyo enkofira gye bazambalira olw'okuba tobalabanga bakola ebyekisiru bino. street doing that nonsense doesn't mean they don't exist. Listen to this man. Okay? So I think, yes, they have a right to dream. Yes, they have a right to expect whatever they do expect. Is very, very detached from reality and is very proud of that. Extremely proud. Ndowooza akatambi ako ndowooza nyinza okuba nkalinako. Let me see if I can get it here. I'll show you. Ndabe wane eno. I want to play this video. Bebe Cool ndowooza yayogera. Muganda wange twakesharinze ne muganda wange nga maliriza nzo okubugamba video nga mpanvu mumanyi nange njogeranga gwe basala akanyata muganda wange Shaba. Where's Shaba here? Shaba, we are laughing about this video. Bobi Wine ayina ekintu kyayogera. Okay, all right, okay, I got it here. Okay. I'm trying to send it here, then I'm going to play it for you. All right, kakano. But then ngeza ukasindika waneno okalabe. Okay. Listen to what Bobi Wine said. Bebe Cool mukigamba nnyo abantu tyandibadde nnyo problem ne mwaba mufuula serious abamutekinga serious mwe muleetera obuzibu gwe ku kyale wammwe tewaliyo balalu gye bali mwatuzaako olukiiko lw'ekyalo nti muteesa ku mulalu oyo lwaki kuba buli omu yalina okukola ki yali amanyi ekyomukolera okigera temunyiigira omusajja mumuleka nnyo bwaba bwagambye nange nkomyawo video ekomyawo naye kyoba okola sooka osubscribinge ku mukutu guno eno. Bebe Cool kati obusungu bwalina essaawa tayagala. I don't understand these snowflakes, you know. When you call yourself munene, big size, someone insulting you shouldn't even be a big deal. You just have to ignore. But again,
ekyennyanja kifa nga kiva ku mutwe okukka wansi. Mwami Museveni Saabalwanyi nze ndi Saabalwanyi nze ndi mwamaanyi nnyo naye bavumye Museveni mumukwate omwana oyo anvumye lwaki anvuma nze mpulira bruisinze ego yange mumukwate mumutulugunye mumutte anvumye ampise ekyo ampise muzeeyi agambye mwana wange mutamiivu mumukwate agambye Janet alina amagulu amanene mumufumite mumugyeko olususu. These are Saabalwanyi b'amaanyi bateekeddwa okutiibwa. Look, dictators or tyrants or bullies, narcissists are the worst snowflakes in the history of man. Abantu kuba bahiding insecurities. Nziswana kudda waliwo gwe nadenda muwala musajja yabadde anvuba ku Facebook and I was responding to this person kale oli wakabi like because kivumo kyogenda okungamba ekipya oba kigenda kukyusa kitya ku bulamu bwange. Say whatever you want about me, I don't care. Oli waddemba okunvuma okumpemula okumpita kyonna kyonna ky'oyagala. That is your prerogative. Kati kankutte kankutulugunye. So bw'onvuma nenvaako ki ne bwe nali mu ssomero bakadde bange mbamanyi banali mbamanyi nga ne bw'obavuma otya I just ignore. Kaluga mama walinga embwa mwana tovuma mama wange katulwane lwaki ovumye mama wange nze mama wange mumanyi simbwa mange mumanyi andabirira njagala gwamanyi. But then in other situation I don't even put myself in a situation where you're going to say that to me. But if you do, I ignore. Even up to now. I have a bunch of people who abuse me. Cool, TikTok. Onateeka waliwo bwe nalabye era yabadde ndowooza video ya Bebe Cool ku TikTok okwo yagenze ndowooza kamubalage waneeno yagenze n'anvuma n'agamba Muriisa ekivumo kye yanvumye nja kukibalaga olulala nooso ogenda ku TikTok yange yiino waneeno bw'oba onfollowinga yiino TikTok Mordecai Muriisa. Yeah, tulinayo emitwalo 20 egyabatugoberera ku TikTok. Onoonye mu video gye nakoze ku Bebe Cool mulimu eyanvumye. Sirina buzibu nagenze mugamba kale nkulengedde oli wakabi. And done. Kate yakuse teyafunyisha yabadde ayagala kunvuma n'ategeera nti gwavumye ekivuma akifunye. So what? Come on, guys. Tukule naddala mmwe simanya abasaabalwanyi. Simanya munene. Obunene buli wabulaga. My name is Mordecai Muriisa, and I'm super glad that we've been having a great time together. Video badde mpanvu naye Bebe Cool olina okumwanukula. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ku mukutu Mordecai Muriisa. Tudingana olunaku olulala ate weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Muriisa Live YouTube channel? Thank you.